Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nur Apipa, NIM 11992300137 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah di kelas ICT E03 hari Selasa sesi 1 dari jam 7.30 sampai dengan selesai. Kali ini saya akan mencoba mempraktikkan Microsoft Office Specialist Excel 2016. Oke, lanjut. Untuk slide 2 yaitu mengenai understanding Excel. Yang pertama, open praktik workbook-nya. Oke, selanjutnya yang kedua itu select cell D6 and type help. Yang ketiga itu clear the contents in row 14. Yang keempat yaitu delete kolom G. Yang kelima yaitu using either cut and paste or drag and drop, move the contents of row 18 to row 14. Selanjutnya yang keenam yaitu use the fill handle to put an X in cell F9, F17. Selanjutnya yaitu when you're finished, your workbook should look like this. Kalau misalnya udah selesai, seperti ini jadi penampilannya. Oke, lanjut ke slide 3, yaitu mengenai modifying column, row, and cell. Yang pertama yaitu open praktik workbook-nya. Oke, yang kedua auto fit column width for the entire workbook. Yang ketiga, modify the row height for row 3 to 14 to 22,5 30 pixel. Oke, yang keempat, delete row 10. Selanjutnya, insert a column to the left of column C. Type secondary contact in cell C2. Oke, yang selanjutnya, make sure cell C2 is still selected and choose wrap text. Yang ketujuh, mark and center sel A1 sampai F1. Oke, yang kedelapan, hide the billing address and phone column. Yang terakhir, when you're finished, your workbook should look something like this. Kalau selesai berarti kayak gini tampilannya. Oke, selanjutnya ke slide 4 mengenai formatting cells. Yang pertama, open our practice workbook.
Yang kedua, klik the challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Yang ketiga, change the cell style in cell A2 sampai H2 to accent 3. Yang keempat, change the font size of row 1 to 36 and the font size for the rest of the row to 18. Selanjutnya, perintah nomor 5, bold and underline the text in row 2. Yang keenam, change the font of row 1 to a font of your choice. Yang ketujuh, change the font of the rest of the row to a different font of your choice. Delapan, change the font color of row 1 to a color of your choice. Yang 9, select all of the text in the worksheet and change the horizontal alignment to center align and the vertical alignment to middle align. When you are finished, your worksheet should look like this. Oke, selanjutnya ke slide 5 mengenai understanding number format. Yang pertama, seperti biasa, kita buka praktik workbook-nya. Oke, kita lanjut ke perintah kedua. In cell D2, type today's date and press enter. Yang ketiga, klik cell D2 and verify that it is using a date number format. Try changing it to a different date format. For example, long date. Oke, selanjutnya, in cell D2, use the format cell dialog box to choose the 14 Maret 2012 date format. Oke, selanjutnya, change the cell text red in cell D8 to the percentage format. Oke, selanjutnya, apply the currency format to all of column B. Oke. In cell D8, use the increase decimal of the decrease decimal command to change the number of decimal place to 1. It should now display 7,5%. When you're finished, your spreadsheet should look like this. Oke, selanjutnya slide 6 mengenai working with multiple worksheet. Seperti biasa, kita open praktik workbook-nya. Oke, ke perintah nomor 2, insert a new worksheet and rename it Q1 Summary.
3. Move the expense summary worksheet to the far right, then move the Q1 summary worksheet so that it is between March and April. Yang keempat, create a copy of the expense summary worksheet by right-clicking the tab. Do not just copy and paste the content of the worksheet into a new worksheet. Change the color of the January tab to blue and the color of the February tab to red. Oke, yang keenam, group the worksheet September, October, and November. And when you're finished, your workbook should look something like this. Oke, slide 7 mengenai using find and replay. Seperti biasa, kita buka praktik workbooknya. Oke, kita ke perintah nomor 2. Click the challenge tab in the bottom left of the workbook. Yang ketiga, Crystal Lewis was married and changed her last name to Taylor. Use find and replace to change Crystal's last name from Lewis to Taylor. Be careful to only change Crystal's last name. Oke, nomor 4, find and replace bio with biology. Be careful not to change the major biomedical engineering. Yang kelima, use find and replace all to replace the major to physical skin. Replace with physical. Okay, finish. Your worksheet should look like this. Slide 8 mengenai checking spelling. Yang pertama, open our practice workbook. Oke, kita lanjut ke perintah nomor 2. Click the challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Yang ketiga, run the spell check to correct any spelling error in the workbook. Nomor 4, correct the word copy and medium using the suggest spelling. Yang kelima,
yaitu ignore the spelling suggestion for the word answer. Oke, kalau udah beres, your worksheet should look like this. Slide 9 mengenai page layout and printing. Oke, kita buka praktik workbook-nya. Oke, kita lanjut ke perintah nomor 2. Klik the Is Close tab at the bottom of the workbook. Oke, ketiga, in the page layout tab, use the print titles feature to repeat row 1 at the top and column A at the left. Oke, yang keempat, using the page break preview command, move the break between row 47 and 48 up to it between row 40 and 41. Oke, yang kelima, in backstage view, open the print pen. Yang keenam, in the print pen, change the orientation to landscape. Yang ketujuh, change the margin to narrow. Yang kedelapan, change the scaling to fit all column on the page. Oke, kalau udah, workbooknya seperti ini. Lanjut kita ke slide 10 mengenai intro to formula. Kita open praktik workbooknya. Oke, perintah nomor 2, klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Yang ketiga, create a formula in cell D4 that multiply the quantity in B4 by the price per unit in cell C4. Use the fill handle to copy the formula in cell D4 to cell D5 sampai D7. Nomor 5, change the price per unit for the fried plantains in cell C6 to 2,25. Notice that the line total automatically changes as well. Yang keenam, edit the formula for the total in cell D8 so it also adds cell D7. Oke. Kalau udah, workbooknya seperti ini tampilannya. Oke, lanjut ke slide 11. Tentang creating more complex formulas. Kita buka praktik workbooknya. Ih, ntar sama dong ya backgroundnya ini semua, enggak sih? Oh iya, baru ngeh ya. Ika, bisa, Ica. Masih udah jadi background ya? Gimana tuh? Nanti bapaknya bakal ini. Bilang nanti kalau bapak nanya, bapak maaf ini pakai satu laptop gitu. Laptop, soalnya kita sama-sama di Bandung. Laptop saya tidak memadai gitu ya. Mana? Namun si bapak nanya kenapa backgroundnya sama. Ya udah tuh. Soalnya. Benernya tinggal pikiran. Karena gitu. Mana tuh? Geus kagok kalau Bandung Sarua ieu kan saha Ica Nisa yang udah beres. Ica Nisa Aika bedanya background sama iya. Kan ini laptop Ica. Oh nya. Sudah laptop Ica bi teh.
laptop Ica Nggak nggak bisa bisa. ngetiknya. Oh, nya bener. Terus kumaha tuh? Beberapa mau ditanya mah gitu ya. Hmm. Udah pakai laptop Ika apa gitu. Soalnya di laptop saya nggak bisa. Iya, Si Ica mah kan si keyboard nggak bisa. iya. Aku mah speakernya. Oke. Udah. Oke, kita lanjut ke perintah nomor 2. Click the challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Yang ketiga, in cell D7, create a formula that calculate the tax for the invoice. Use a sales tax rate of 7,5%. Okay. In cell D8, create a formula that find the total for the order. In other words, this formula should add cell D3 sampai D7. Okay. In cell D9, create a formula that calculates the total after a 10% discount. If you need help understanding how to take a percentage of a total, check out our lesson of discount, markdown, and sale. Oke, yang terakhir, finish. Your spreadsheet you look like this. Should look like this. Oke, kita lanjut ke slide 12 mengenai relative and absolute cell reference. Kita buka praktik workbook-nya. Oke, lanjut ke perintah nomor 2. Klik the paper good tab in the bottom left of the workbook. Lalu, bertiga, in cell D4, enter a formula that multiple the unit price in B4, the quantity in C4, and the tax rate in E2. Make sure to use an absolute cell reference for the tax rate because it will be same in every cell. Keempat, use the fill handle to copy the formula you just create to cell D5 sampai D12. Oke, yang kelima, challenge the tax rate in cell E2 to 6,5%. Notice that all of your cell have update. When you're finished, your workbook should look like this. Oke, slide yang terakhir mengenai relative and absolute cell reference. Yang keenam, klik the catering invoice tab. Ini masih yang sama ya, workbook-nya. Yang ketujuh, delete the file. Selanjutnya yang ke-8, use the same step from above to calculate the sales tax for each item of the menu order worksheet. The total cost in cell E14 should update. Then in cell C4, pop reference to the total you just calculate. Oke. Yang terakhir,
When you're finished, the catering invoice worksheet should look something like this. Oke, selesai. Sekian praktik ICT dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan pengerjaan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.